for Memamuni Akwaba about Melodies TV. So now this story will expose the mentality of some people, especially some grown-up and uncophobia. You also say, "One more go meaning say you do a boss and then at then I want to obey your say." Anyway, answer the better us on subscribe and click the notification bell no and no any down screen so see here. We understand latest news be about one sa ebeka. And that me know say assembly a microphone you know enanka wo mo ho eka ewo assembly mu but baako ena sisi ayache no abranche bi aye frɛ no menka sa abranche kra wenyi ne ne efi ye frɛ no Kwesi Botwe na Kwesi Botwe obi a wedi 42 years na at the moment ne dia wo ye unemployed na chese woni adwuma wo ye Kwesi Botwe wote takrade na takrade baby poti a wote no say ewo efia Kwesi Mintim municipality ba baby a ye frɛ hopote Apremdo say mwati din da Apremdo mambo din ya monfa encheme na dia yate ana the police for edeno anyway abrante Kwesi Botwe yama the 30 years imprisonment say wanye mo no ankasa neba no so the 15 years etie for abrehosem na me person me describe the story no send your police for etie because obi ene ono ankasa neba ada eba ne sen na police for betie because Ghana there ya yesi o asem no membe dane efia asem nyenko ka ne wo fie ne nyama enti sen na asem no esiye abrante waware na ne yere a waware no ye friend Faustina Eshen wone ne yere omo won ba baako insia 6 including a 15-year-old year ye kan ho asem se wono ankasa ne papa anyem no na etie for prosecutor what they assembly a court wono na chese wo be court akodan what they assembly ni akodan court na chese wa kan se we anyway NC prosecutor na friend no Lance Corporal Philomena Johnson wono so your ba enti wo hwe na case bi ti say eba na prosecutor no your ba e wo so say won fa wo ho enchew because e betumi ato wono ankasa na etie for the see prosecutor no court na sama wo kan ne say wase papa na ne yere a friend Faustina Esheni last year 2018 and I will notice say ne ba no o notice say ne ba na nyim say and I twe ne ba na ka say na we went the 15 years when you say e ba na say one na wo die afi ne ba na be so obeka wo force na ne ba na ko bie na no a wase ne papa wase grofo mienu penifo mienu na ne da the first person ne papa ono ankasa ne papa o ono ankasa ne papa the second person ne auntie ne kunu impenito to asebe mo ankasa mo enyere na tese obi a ye beka se mo ba na mo ne eda itu ono ankasa ne papa no ono ankasa ne papa ne da 15-year-old ansana ono ankasa so ne auntie na akola ni minim se ne ho ya akono se 15-year-old girl na ne papa ne da afi ne auntie ni kunu nso ene ne da akono bo ne se mi wa mo nso mo wo yere asebe lanka mo akono e na asori a mo betunu de akomo yere ho nti adan na ne auntie ni kunu ye friend Daniel Kofi eno no ankasa ne papa ne friend Kwesi Botwe ite nkrofo mienu tu be bisa se ite ne uncle no wo he police won to me anchina na enda me ne wo ka sei ne uncle ne de chese asem ne ba ya wo te se ne mame te se ne papa ene ne auntie ne kunu na ne mame antwan ho fast eno de asem no ekodan police for ite ne auntie ne kunu ne de wo te se asem no yakọ report ama police for na hwim odwane ye atlende bebi ani antini kunu akọhye pote no obia enim ba ne papa de say wono no wentumi enjane sa it quickly we come make report to the Kwesi Mintim police no and actually police for ecofind ne papa and actually police for your investigation test ne nyama ehu ye say ne papa
na and then the edda na ne papa nankasa nso admit ye se no kre na wo no ankasa and then the 15-year-old edda it wo sha charge ya the born na two charges. One defilement, two incest. Na nkrofo nim sebe woni wankasa wunua ana wabusu ni de ekoda ana wankasa woba ekoda incest etia Ghana mra. It's defilement no ne papa nya 15 years imprisonment for the defilement. And incest no so wonya 15 years in total no ne papa ekoda mfiase for 30 good years. Wo be pie na we di 72 na wa ba akokra nkasa. Se wankasa wo ba wa hye ne nim ene no ada. Edien ena ekoso. Eya akono body anase ediabo. What is going on in Ghana? How come say wankasa wo ba ba ne ho ebeye wakono? I don't understand. How come wankasa wo ba ba awa wono wo mba 6 wo yere like odia o person of fa yiri chikra na no problem e yade a esi ati ase o person of fa yiri chi no problem e yade a esi obetumi akofa o yiri chi wo dey at least na nkokofa girlfriend na we di 20 mpoe na no yehu ne say oh we dey wakofa girl a we di 20 wo ye young but within the laws of a year Ghana no obi a we di 20 dey obetumi ne no ada na wakofa obi a we di 15 and then the age literally asem no say nipa ko no eye wo ba aden obi be say achipalago be say where they do that at and say bin kwasi asem bi say ekoso ewo when do we dis an kwasi asem bi say what is going on? Now nkofo bebre che wo madwen wa asem we ho. I just want to bring you some few comments on this particular matter. Near share the Ghana phone so air campote e wa asem we because this is extreme. I don't know, it is something. Obi say, foolish man, how can you impregnate your own daughter? What's wrong with some men? And then asema will be air can say sebe adena chese wankasa wo ba wo benyi sen no chese mbema bi de edien ene yo chese wodwen awonim obi say no one could tell it was her father who actually impregnated her. There were two people having sex, so if there was no DNA test, how did they know who got her pregnant? But her obi bisa asem say obi antumi ntwe say ono ankasa ne papa ene nyinsen no because nkrofo mienu ena na ene ne da eye ne papa ena ne auntie ne kunu nti obesi de hu say ne papa ene nyinsen but one thing say wo mo court no enye nyinsen na oba ne nyinsen tia na ye che papa ne tu mu no ye chi ne tum say wo ne ono ankasa ne ba eda ene esa so chi nu tum say wo ne eye under age because Ghana mbra ese say oba ana akola oba na obema say oye below 16 and below na wone ne da se wo ba nkasa epene so se fa ne da na wone ne da crash still emra ba chi watum Ghana mbra no sa nete obi 16 and below whether wo ye bema ana wo ba na ebia wo no sa 60 because ngofo bebi wa they develop early obi wo ho by 16 uhu no ka ba ka se da bi we die ebia we di 18 ebi wa 16 ubo se de mpokua nia ejinejina so fine ena nkola bi nso wo wo mo asete se wo mo de mo asede da it is a 16-year-old kra ebe ro ne hotel na wo ye bema na wenyi na 16-year-old ibe ro ne hotel se wo ne nda na wo ne koda kra na Ghana mbra ba chi wo atum because it is against the laws of the country. It will be the 16 and below simple what a three was said they menfanenda it's a no thing ya china to ni chin into say ebia wenyin sen yakola ne da bi one say one ankasa admit say one 15-year-old adanem kwan de etiambra it wenya 15 years for that. The next one incest to one ankasa ne ba and also wenya 15 years for that intino and no ni asema eda ho and no ni asema eda et for we also say
I guess that's why they call it keeping it in the family. Now you know why some creatures should not reproduce, and only asema will be. But let me just say this: Mebo akolano ne mame abaso eye Faustina Eshen. Mebo na abaso papa. I don't know say it. I don't know whether one papa no still omawari no ejina and answer omawari no good ya. But mebo na abaso because me to me a trail say 80% of a year Ghanaian ladies who say Nikunu say ya will be your comb on fast and then barbon will be your comb because only say a barbon tea and Nikunu ni guasi. And I said, Ebiana Nikunu so and the air shop so it will fear. Now walk on my police watching Nikunu for 40 years, Nanka one never barber show. It's in the member Abaso say, aside all this, say Papano, it will fear and then Yamakrano, still Mamino, Eyi Akukudro, Ekobo police one man because dear papa no eye na enye utubi say mamelo assemble esheno papa because it happens me say me mame obi a okọ abonten educate nkola on things like this. Now one day oba fe no obeka story bi kire me say akola bi beka kire no say wono akola no akola ne ti wono ne anti ho akola no kra no wo hwa wedi 15 wote ne anti ho e na tre se ne anti 2 kwan nti aka akola no ene ne anti ne kunu e wo fie no se enumre oda ho abon wan se ne anti ne kunu no wode ne nsa be fefa akola ne ho wode ne nsa fefa akola ne ho smuchi akola no e na akola ne share da adwane ye se sebe wo ko share toilet e na ko share toilet ama ade chin etutu say ne anti ne kunu no isansa ne anti ne tu kwani na ne anti ne kunu pese wo ye ni bibi iti akola ne nso the next day e na okobo me obebo me ma me amane e na me ma me frɛ eye akola no ne anti ne kunu no because ojena ma ne fi akola no frɛ ne anti ne kunu o ka ten say hey say na akola na be report ya kye me say wo nim na ye bibi say a ye lo kwa report o etiefo and I say papa no bo hu na papa no ka say oh sorry later akola ne be hu me ma me e ka asem na kire no wo say ne auntie ni tu kwan ba na ne auntie ni boefu wo no akola ne mum say adan na ne kunu e de ne sa be fefa ho ana me kunu be say wo ye obi bia adan na wo say wo de kwa bonte ye ko bo obi amane because me ma me obi a wo canceling kola on certain things wo say adan na wo say wo kwa bonte e ko ka kire obi adena we kipino e wo fie ama mankasa mamba it no it shows say nkofo bebre e wo aware mu a sa adena e koso but the wife no kan wo mo fa asem emba bonten it for way say maame no we yi bibia to nchen me sure say papa ne family kra be pacho menko bo amale menko but we yi bibia to nchen okọ report ye no utumi say yes asem no ahye no na obia act this way a ebema sebe emmeme bia wo mudi mbo asem sei no wo mbegyae mo ntia mo adwo comment box no tie for me da ase